Good morning, dear students. Welcome to Nirmala Public School online classes. Today we are going to learn mathematics. I am Swapana. Today's topic is estimation. That is our first topic in estimation is estimation of to the nearest 10. How to estimate nearest 10. So we consider the numbers 10 to 20. Numbers in 10 to 20. We select a number, that is number 14. 14 is between 10 and 20. So the nearest 10 of 14. 14 ഓട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 10 ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് 10കൾക്ക് ഇടയിലാണ് 14. That is 10 and 20. അത് രണ്ടും രണ്ട് 10കളാണ്. ആ രണ്ട് 10കൾക്ക് ഇടയിലാണ് 14. So the nearest 10 of 14 is 10 or 20. Which number is the nearest 10 of 14 is 20 because 20 is most nearest to 10. 10 നോട് അടുത്ത് nearest 10th of 14 is 10. 14 നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് 10 തന്നെയാണ്. കാരണം 14 നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറിയാണ് 20 നിൽക്കുന്നത്. So the nearest 10 of 14 is 10. But the nearest 10 of 18. 18 നോട് നിയറസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന 10 ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? 10 ആണോ 20 ആണോ വരിക? The nearest 10 of 18. 18 is the nearest 10 of 18 is 20. ഇതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 10. നിയറസ്റ്റ് 10ലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നോക്കുക, അതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 10കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക, ഏതിനോടാണ് ഇത് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. സോ ഇഫ് വി കൺസിഡർ 14, the nearest 10 is 10, and if we consider 18, the nearest 10 is 20. That means 15ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അത് 5ഓ അതിൽ കൂടുതലോ വരികയാണെങ്കിൽ 20 ആയിരിക്കും നിയറസ്റ്റ് 10. 15ൽ കൂടുതലോ വന്നാൽ 15, 16, 17, 18, 19 ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും നിയറസ്റ്റ് 10 എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആയിരിക്കും. 15ൽ അത് 5ൽ കുറവുള്ള എന്ത് വന്നാലും, that is 14, 13, 12, 11 ഇതിനോടൊക്കെ അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് 10 ചോദിച്ചാൽ അത് 10 ആയിരിക്കും. That is the nearest 10. That is round off to the nearest 10. Next example, that is 353. 353 is another example, and this 353 is between the two tens, that is 350 and 360. So the nearest 10 of 353 is 350. 353ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 10 ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 350 ആയിരിക്കും. 353 കാരണം എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ്. സോ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഈസ് 3 and that digit is less than 5. If the digit in the ones place is less than 5, then replace the units place by 0 and write the next place as itself. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയറസ്റ്റ് 10 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതിന് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് നിയറസ്റ്റ് 10 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ to take the last digit. Here the last digit is 3. ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക. If the digit in the ones place is less than 5, അതായത് വൺസ് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് 5നേക്കാൾ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കുക. 5നേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ the digit in the ones place is replaced by 0. അതായത് വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുക? 0 ആക്കി മാറ്റുക. ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. 3, 5 അതുപോലെ എഴുതുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 3യെ എന്താക്കി മാറ്റുക? 0 ആക്കി മാറ്റുക. So the nearest 10 of
nearest 10 of 353 is equal to 350. Nearest 10 of 353 is equal to 350. Then second, one more example, 976. Find the nearest 10 of 976. We know that 976 is between 970 and 980. 976 is between 970 and 980. So the nearest 10 of 976. 976 നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 970 ആണ്, 980 ആണ്. The nearest 10 of 976 is 980. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. First, we take the last digit or digit in the ones place. We take the digits in the ones place. If the digit in the ones place is less than 5, 5നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ പ്ലേസ് മാറ്റി, ആ വരുന്ന നമ്പർ മാറ്റി, replace the ones place by 0. വൺസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ മാറ്റി അവിടെ 0 കൊടുക്കുക. ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം. If the ones place is greater than 5 or equal to 5, 5 അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ, വൺസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ 5 5ൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഈസ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ 0, but the digit in the tens place is increased by 1. The tens place in the number ഒരെണ്ണം കൂട്ടുക. 7 കൂടെ കൂട്ടി 8. ബാക്കിക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല. So the nearest 10 of 976 is 980. 976 നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 10 എന്ന് പറയുന്നത് 980 ആയിരിക്കും. Clear? How to find the nearest 10 or how to find the rounding off to the nearest 10. If we have a number, here 353 is a number. First we consider the last digit or digit in the ones place. നിങ്ങൾക്ക് rounding off to the nearest 10ലേക്കാണ് മാറ്റാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ones place ഉള്ള നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So the number in the ones place, that is 3, 353 base ആണെങ്കിൽ the number in the ones place is 3. It is less than 5. അത് 5നേക്കാൾ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കാം. If the number is less than 5, 5നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്, ആ വൺസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് 0 കൊടുക്കുക. Then ബാക്കി രണ്ട് വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. 3ഉം 5ഉം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം 0 കൊടുക്കുക. Then the next question, if 976, rounding off 976 to the nearest 10, 976നെയാണ് nearest 10ലേക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ take the last digit or digit in the ones place, that is 6. 6 is in the ones place and this 6 is greater than or equal to 5. ഒന്നുകിൽ 5 ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ 5, 5 അതിൽ കൂടുതലോ ഏത് വന്നാലും 5 അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 ആക്കുക. That is the replace the last digit by 0 and then 1 is added to the next digit, that is digit in the tens place. Tens place il nikkunna digitinte kude 1 kude kootuka. Clear? That is the method of rounding off to the nearest 10. Next example. We have a problem rounding off to the nearest 10. Our first question is 9753. That is 9753. That is our first question. Convert these 9753 into nearest 10. First we take the digit in the ones place. 10ലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ones place ഉള്ള ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ നോക്കാവൂ. So the digit in the ones place is 3. So we can write digit in the ones place. Ones place is equal to 3. Digit in the ones place is equal to 3, which is less than 5.
അത് 5-നേക്കാൾ കുറവാണ്. Digit in the ones place is 3, which is less than 5. If digit in the ones place is less than 5, then the last digit become 0. This 3 become 0 and write the next digit as same. That is 5, 7, 9. Last digit മാത്രം 0 ആക്കുക. ബാക്കി ഡിജിറ്റ്സിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക? അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. That is 9750. It is the nearest 10 is 9750. അതാണ് ഇതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് 10 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് 10 കാണാൻ എന്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി? Take the last digit or digit in the ones place. Ones place ഉള്ള ഡിജിറ്റിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. If the digit in the ones place is less than 5, 5-നേക്കാൾ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കുക. Then replace the digit in the ones place by 0. ആ ones place ഉള്ള നമ്പറിന് പകരം 0 കൊടുക്കുക. ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. That is 975 ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. So the nearest 10 of 9753 is 9750. Then the second question is 38785. Second question 38785. In this question, take the last digit. Here the last digit is 4. Digit in the ones place is digit in the ones place is here digit in the ones place is 5. This number is if the digit in the ones place is 5 or greater than 5. 5 അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ ഏത് വന്നാലും 10ൽ താഴെയാണ് 5 5ൽ കൂടുതൽ 9 വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഡിജിറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ 0 ആക്കി നിർത്തുക. നമുക്ക് വേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് 10 ആണ് പറയുന്നത്. സോ നിയറസ്റ്റ് 10 is equal to the last digit become 0. 5-നെ 0 ആക്കി മാറ്റുക. അതിന് തൊട്ട് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ്. ടെൻസ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 1. അതിന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ 8ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 9 ആവും. ബാക്കി ഡിജിറ്റ്സുകൾക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. 7ഉം 8ഉം 3ഉം ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന് മാത്രമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന 2 ഡിജിറ്റുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം. അതാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 10 എന്ന് പറയുന്നത്. റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ദി ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദി വൺസ് പ്ലേസ്. ഇഫ് the digit in the ones place is less than 5, then replace the ones place by 0 and other numbers are itself. ബാക്കി നമ്പറുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. വൺസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പറിന് പകരം മാത്രം 0 എഴുതി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. If the digit in the ones place is greater than 5 or equal to 5, 5 അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് വരുന്നത്. 5ൽ കൂടുതൽ ഏത് വന്നാലും ഏതാണ് വരുന്നതെങ്കിലും replace the last digit by 0. Last digit നെ 0 ആക്കുക. Then the next digits are the digit in the tens place. Tens place digits. The digit in the tens place is increased by 1. Tens place വരുന്ന ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ കൂട്ടുക. This is the rounding off to the nearest 10. Then next one more question. That is 20481. 20481. So in this problem, digit in the ones place is 1. Here digit in the ones place is 1 and that 1 is less than 5. So we have to write അത് 1 5ൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ മാത്രം 0 ആക്കുക. സോ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0, ബാക്കി വരുന്ന നമ്പറുകൾക്ക് ഒന്നിനും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് അതുപോലെ തന്നെ 8 4 0 2. സോ നിയറസ്റ്റ് 10 is 20. That is 2480. That is the nearest 10.
Next, estimation to the nearest 100. Next topic is estimation to the nearest 100. We have an example 347. How to convert 347 to the nearest 100. In this case, in the case of estimation to the nearest 100, we take the number in the tens place. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് tens place. നമ്മൾ 10 നിയറസ്റ്റ് 10ലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. സോ നിയറസ്റ്റ് 100ലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് tens പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക. That is, number is in the tens place. Here the number is 4. Take the number is in the tens place. If the number is less than 5, ആ നമ്പർ 5നേക്കാൾ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കുക. If the number is less than 5, then the last two digit become 0. ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളെയും 0 ആക്കുക. അത് 5നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, here the number is 4. 4 is less than 5, so the last two digit become 7 and 4 become replaced by 0. And then the first number, that is 100 place ulla number, അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. So answer is 300. The nearest 100 of 347 is 300. How can we find the estimation to the nearest 100? Take the last digit. So take the digit in the tens place. Tens place il varuna digit edukka. Nammal nearest 10lekana maatunengil ones place ile digit aayirunnu eduthirunnathu. Innittu nammal 10 ne aayirunnu maatirunnu. 10 inde koode aanu add cheyyuko okke cheyyunnathu. പക്ഷേ nearest 100ലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും digit in the tens place എടുക്കുക. We take the digit in the tens place. If the digit in the tens place is less than 5, അത് 5ൽ കുറവാണെങ്കിൽ replace the last two digit by 0. Last ഡിജിറ്റുകൾ രണ്ടും 0 ആക്കുക. Then the first number is itself. ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ, ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. So the nearest 100 of 347 is equal to 300. Then next example 674. Next number is 674. So we take the digit in the tens place. Here we take the digit in the tens place. That is 7. Digit in the tens place is 7, which is greater than 5. ആ വരുന്ന നമ്പർ, അതായത് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ 5നേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 5 ആവാം, 5 അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കുക. സോ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ഈസ് 7, which is greater than 5. 5നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും 0 ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വൺസ് പ്ലേസിലും ടെൻസ് പ്ലേസിലും വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് 0 ആക്കുക. ആൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദി ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്, 100th പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് 1 ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദി 100th പ്ലേസ്. 100th പ്ലേസിൽ വരുന്നതിന്റെ കൂടെ 1. ഇവിടെ 6 ആണ്, അത് എത്രയായിട്ട് മാറും? 7 ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് 700. This is the answer. That is nearest 100 of 6,674. That is equal to 700. Then next problem 97,530. 97,531. That is estimate to the nearest 100. 97,531. We take the digit in the tens place. Here the digit in the tens place is, that is digit in the tens place is equal to 3. Digit in the tens place is equal to 3, which is less than 5. 5നേക്കാൾ കുറവാണ്. Digit in the tens place is 3, which is less than 5. So replace the last two digits by 0. The last two digits by 0. And the next digits are same. That is 9, 7, 5 is same. So the nearest 100 is, the answer is nearest 100.
is equal to 97,500. Answer is 97,500. Then one more example. 72,835. 72,835. Here we consider the digit in the tens place. The digit in the tens place is again 3. That is 72,835. The digit in the tens place is 3. So 3 is less than 5. Again 3 and 3 is less than 5. So the last two digits become 0. Nearest 100 ചോദിച്ചാൽ ആ last two digits നമുക്ക് എപ്പോഴും 0 ആക്കാൻ പറ്റും. Then last two digits become 0 and the next number is 728 is itself. 728 is itself. The last digit become 0. That is the examples of nearest 100. Then next question. 32,574. Next one, 32,574. In this question, the digit in the ones place is 7. The digit in the ones place is 7, which is greater than 5. But once, sorry, digit in the tens place. Digit in the tens place are indicated. So digit in the tens place is 7, which is greater than 5. But tens place il varuna number endaanu nokka. Adu 5 o adil kooduthalano ennu nokka. Here the number is 7, so 7 is greater than 5. So take the last two digits become 0. The last two digits become replaced by 0. And the digits in the 100 place, അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ, അതായത് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ 5നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ രണ്ടും 0 ആക്കുക. എന്നിട്ട് 100 പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. 100 പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 5. 5ന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 6. ബാക്കി നമ്പറുകളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ട് ചേഞ്ചുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സുകൾ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ 5, അതിൽ 5ൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ 5 ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും 0 ആക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് 0 ആക്കുക. 100 പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ മാത്രം 1 കൂട്ടുക. ബാക്കിയൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ആ ഒരു നമ്പർ കൂടെ മാത്രം 1 കൂട്ടുക. സോ ദ നിയറസ്റ്റ് 100 ഓഫ് 32,574 is 32,600. That is our answer. Next topic is rounding off to the nearest 1000. Consider an example. 8,243. In this case, how to convert into the nearest 1000? In the case of rounding off to the nearest 10, we consider the digit in the ones place, and in the case of rounding off to the nearest 100, we consider the digit in the tens place. And in the case of rounding off to the nearest 1000, we consider the digit in the hundreds place. നമ്മൾ 10നെക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 10 ആണെങ്കിൽ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ നോക്കുക. റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 100 ആണെങ്കിൽ ടെൻസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ നോക്കുക. റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 1000 ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ വേണം നോക്കാൻ. ഹിയർ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ഈസ് 2, which is less than 5. അപ്പോൾ 100 പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ 2 ആണ്, which is less than 5. അത് 5നേക്കാൾ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കുക. സോ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ഈസ് 2, which is less than 5. So replace the last 3 digits becomes 0. Last വരുന്ന 3 ഡിജിറ്റ്സുകളെയും 0യിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. The digits in the last 3 digits are replaced by 0. If 2 is less than 5, 5നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അത് 8 തന്നെ വരും. So the nearest 1000 is 8000. Nearest 1000 is 8000. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
100th പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. If the digit in the 100th place is less than 5, digits in the 100th place is less than 5, then the last digits become, that is hundreds, tens and ones place. The digits in the hundreds, tens and ones place become zero, replaced by 0, and digits in the thousand place is same, that is 8. 8 അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക, ബാക്കി ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം 0 ആക്കി കൊടുക്കുക. The next question is 6725. Rounding off to the nearest 1000. 6725. So we take the digit in the hundreds place. Here the digit in the hundreds place is 7, and this 7 is greater than 5. The hundreds place in the number ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അത് 5 അതിൽ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കുക. So the digits in the hundreds place is 7, which is greater than 5. 5 കൂടുതലാണ്. So we replace the last 3 digits by 0. Last 3 ഡിജിറ്റുകളെയും നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുക, 0 ആക്കി മാറ്റുക. Then 1 is added in the 1000 place. 1000 പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. So the 1000 place is 6, then 1 is added, 7. So our answer is 7000. This is the estimation to the nearest 1000. How can we estimate to the nearest 1000? First we take the digit in the hundreds place. If the number is in the hundreds place is less than 5, then replace the last 3 digits, that is hundreds, tens and ones place become 0, and digits in the thousand place or other digits are same, or write other digits itself. Then if the digits in the hundreds place is greater than or equal to 5 or അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ, then the last 3 digits become replaced by 0, and 1 is increased in the 1000 place. 1000 place il varuna number inde kude 1 kude add cheyidu ezhuka. So next example is 87532, that is 87,532. So the digits in the 100, take the digits in the hundreds place. Hundreds place il aanengil 5, the digits in the hundreds place is 5, digit in the hundreds place is equal to 5. 5 means just equal to 5. 5 നോട് ഈക്വലോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 5 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. So the last 3 digit becomes 0. ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന 3 ഡിജിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് 0 ആക്കി മാറ്റാം. And the digits in the 1000 place increased by 1000 place il varuna number ഒന്നുകൂടെ കൂടും. So 7 increased by 9 out 8. Okay, ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പറുകൾക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 1000 നിയറസ്റ്റ് 1000 വരെയാണ് മാറ്റുന്നത്, 1000 പ്ലേസിൽ വരെ വരുന്ന നമ്പറുകൾക്ക് മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദ 1000 പ്ലേസ് become 7 changes to become 8, and the last digit become 8. അത് 8 itself. 8 അതുപോലെ തന്നെ 7 ഒന്നുകൂടെ കൂടി 8 ആയിട്ട് മാറും. Next problem is 5,93,580. 5,93,581. So we take the digits in the hundreds place. So digits in the 100 place is again 5. This which is equal to 5. That is digits in the 100 place. If the digits in the hundreds place is equal to 5, then we replace the last 3 digits become 0. Last 3 digits we will 0 ആക്കി മാറ്റുക. Then the digits in the hundreds place. So in the 1000 place, 1000 5 അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ 1000 പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പറിനോട് ഒന്നുകൂടെ കൂടുക. So the digits in the 1000 place is 3. So it is increased by 1. That is 3 plus 4 5 9. So answer is 55,94,000. The next one is 2,98,993. Here the digits in the hundreds place is 9. The digits in the hundreds place is 9, which is greater than 5. So the last 3 digits become 0. Last 3 digits become 0. That is 993 become
000, and the next digit is digits in the thousandth place increased by 1. ഇവിടെ hundreds place വരുന്നത് 5 നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 1000 പ്ലേസിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂടും. 8 എത്രയായിട്ട് മാറും? 9 ആയിട്ട് മാറും. ബാക്കി രണ്ട് നമ്പറുകൾക്ക് നോ ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് 2,99,000. This is the number estimated nearest 1000. How can we estimate the nearest 1000? To take the number in the hundreds place. If the number is in the hundreds place is less than 5, then the last 3 digit become replaced by 0 and the next digits are same. If the number is in the hundreds place greater than 5 or equal to 5, then the last 3 digits become replaced by 0 and 1 is increased in the thousandth place and the remaining numbers are same. That is the estimation to the nearest 1000. Next problem is estimate the sum of 5,290 and 17,986. That is to find the sum or estimate, to find the estimated sum. First, here 5,290. It's 4-digit number. This is a 5-digit number. ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഏതിനെങ്കിലും നിയറസ്റ്റ് 100ലേക്കോ ഓർ നിയറസ്റ്റ് 10 ഓർ നിയറസ്റ്റ് 1000 ഇതിൽ ഏതിലോട്ടെങ്കിലും മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പം. രണ്ട് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ നമ്പറിൽ find the greatest number. That is 17,986 is greater than 5,290. ഇതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വലിയ നമ്പറിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ നമ്പറിനെ മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പറിനെ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 1s, 10s, 100, 1000 പ്ലേസ് വരെയുണ്ട്. സോ നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിയറസ്റ്റ് 1000ലേക്ക് ഇവിടെ മാറ്റും. ഇവിടെ 1000 പ്ലേസ് വരെ ഉള്ളൂ. സോ നിയറസ്റ്റ് 1000ലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിനെ 1000ലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് എളുപ്പം. രണ്ടിനെയും ഏകദേശം ഒരുപോലെ മാറ്റുന്നതാണ് എളുപ്പം. സോ കൺവേർട്ട് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻടു ദ നിയറസ്റ്റ് 1000. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് 1000. ഫസ്റ്റ് വി റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 1000. First 5290 round off. 5290 round off. How to round off to the nearest 1000? If we convert it to the nearest 1000, then we take the digits in the hundreds place. 1000 lekana maatidengil hundreds place digit edukka. 100 lekana maatidengil tens place digit edukka. 10 lekana maatidengil ones place. ഒരെണ്ണം മുമ്പുള്ള ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുക. But if we convert these numbers into round off to the nearest 1000, so we take the digits in the hundreds place. Here the digits in the hundreds place is 2, which is less than 5. 5 നേക്കാൾ കുറവാണ്. So the last digit 3 digits become 0 and 5 is itself. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5 അതുപോലെ തന്നെ വരും. കാരണം ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സും 0 ആയി പോകും. നമുക്ക് 5നെ എന്ത് ചെയ്യാം? അതുപോലെ തന്നെ വരും. The next one, round of 17,986 round off. അതിനെ നമുക്ക് round off ചെയ്യാം. So here we consider the digits in the 100 place. The digits in the 100 place is 9, which is greater than 5. 5 നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. So the last 3 digits become 0. Last 3 digits 0 ആണ്. And if the digits in the hundreds place is greater than 5, then 1 is added to the 1000 place. 1000 place lode നമുക്ക് 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. So 1000 place ലെ 7 മാറിയത് എന്തായി മാറും? 8 ആണ് മാറും. 1ന് വ്യത്യാസമില്ല. അവൻ അതുപോലെ തന്നെ. Then we add the numbers 0, 0, 0, 13, then 1 plus 1. So our estimated sum is equal to, this is our estimated sum, that is equal to 23,000. This 23,000 is our estimated sum. Again, we consider the difference.
estimated difference of 796 minus 340. Again, we find the estimated difference of 796 and 340. First, we take 796, round off, 796, round off. Here, only 3 digits are given. So, we round off to the nearest 100. 100ലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. 3 ഡിജിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 100ലേക്ക് മാറ്റാനാണ് എളുപ്പം. So, we take round off to the nearest 100. First one is 796. Round off to the nearest 100 implies, how can we convert, or how can we round off to the nearest 100? If we convert in the nearest 100, then we take the digits in the tens place. Tens place is if the digits in the tens place is less than 5, 5 the last 2 digits become 0 and the first digit, or the other digits are same. If the digits in the tens place is greater than 5, 5 will here the digits in the tens place is 9, which is greater than 5. 5 നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. So the last 2 digits become 0 and 1 is increased in the hundreds place. Hundreds place in കൂടെ 1 കൂടെ കൂടും. So 7 കൂടെ 1 കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 800. The next one, 314, round off. Round off 314. Here we take digits in the tens place. Digits in the tens place is 1, which is less than 5. So the last 2 digits become 0 and the digits in the hundreds place is 3. So then subtract these two numbers, 0, again 0, 8 minus 3, 5. So our nearest or estimated difference is equal to, estimated difference is equal to 500. That is our estimated difference. Then next problem is again the estimated sum of 3 numbers. That is, estimate the sum of 439 plus 334 plus 4370. Here we have 3 numbers and find the estimated sum of these numbers. The first 2 numbers have 3 digits, but the last numbers are 4 digits. So we convert the 3 numbers to is round off to the nearest 100. 100ലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് എളുപ്പം, കാരണം ഇവിടെ 2 നമ്പറുകൾക്കും 3 ഡിജിറ്റ്സുകളേ ഉള്ളൂ. അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും 1000ലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവിടെ 2 നമ്പറുകളെയും നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നിയറസ്റ്റ് 100ലേക്ക്. But the last number have 4 digits. It can be converted to 1000. So ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ 1000ലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല. So we converted the 3 digits into 100. 3 എണ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 100ലേക്ക് മാറ്റാം. So first one, 439, round off 439 to the nearest 100. If we convert the nearest 100, so we take the digits in the tens place. 100ലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ tens place എടുക്കുക. 1000ലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ hundreds place എടുക്കുക. 10ലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ ones place എടുക്കുക. ഒരെണ്ണം മുൻപുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് വേണം എടുക്കാൻ. So we take the digits in the tens place. The digit in the tens place is 3, which is less than 5. 5 നേക്കാൾ കുറവാണ്. So the last 2 digits become 0 and the digits in the hundreds place is 3. That is 400. The next one, 334, round off. Then നമുക്ക് round off ചെയ്താൽ the digits in the hundreds, the tens place is 3. Digits in the tens place is 3, which is less than 5. So the last 2 digits become 0 and the digits in the hundreds place is same as 3. അവിടെയും മാറ്റമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റ്സ് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സുകളെല്ലാം 5 നേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട്. The next one, 4317. Here the digits in the hundreds place is, so the digits in the tens place is 1, which is less than 5. So the last 2 digits become 0 and 3 is same as 3. Then the first one is also
അവിടെയും ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സുകളും എത്രയാണ്? 1400 അത് 5നേക്കാൾ കുറവാണ്. സോ വി ആഡ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് 0 0 1 5. So answer is 5000. So the nearest or estimated sum is equal to 5000. Clear? Next one is estimate the product. Estimate the product of 578 into 161. 578 into 161 into the product estimate. So first we take the number 578. Here these two numbers have only 3 digits. So we have to rounding off these numbers into hundreds. Round off to the nearest 100. 100ലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം, കാരണം ഇവിടെ ആകെ 3 digits ഉണ്ട്. So rounding off to the nearest 100 of 578. This is 578 rounding off the digits in the, consider the digits in the tens place. The tens place digit become 7, which is greater than 5. So the last 2 digits become 0, and the digits in the hundreds place is increased by 1. That is 5 become 6. 5 6 ആയിട്ട് മാറും. ഒരെണ്ണം കൂടും. The next one 161 rounding off to the nearest 100. Here the digits in the tens place is 6, which is greater than 5. So the last 2 digits become 0, and the digit in the ones place is increased by 1. Today tens place with the number greater than 5 or equal to. If the number is greater than 5 or equal to 5, then the digits in the hundreds place is increased by 1. That is 1 is increased to 2. So we multiply these two numbers. The multiply ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാം zeros ആണ്. So we multiply 6 and 2. 2 into 6 is equal to 12. Then write the 4 zeros. 4 zeros കൂടെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. That is our answer is this. That is the estimated product. This is our answer. Next one, estimate 1291 into 592. 1291 into 592. So first 1291 is rounding off. Here these numbers have 4 digits and 592 have 3 digits only. First we convert these numbers to the nearest 100. 100ലേക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിനെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്, കാരണം ഇവിടെ 4 digits ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 digits ആണ്. എപ്പോഴും ഒരേപോലെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സേഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ we rounding off to the nearest 1000, nearest 100ലേക്ക് മാറ്റുന്നു. First number in 1291. First here the digits in the tens place, that is 9, which is greater than 5. So the last 2 digits become 0, and digit in the tens place. Tens place is increased by 1, that is 3. In the first place is 1. So answer is 1300. Then next one is 592. 592 is rounding off to the nearest 100. So to the nearest 100, that is digits in the ones tens place is 9, which is greater than 5. So the last 2 digits become 0, and the digits in the hundreds place is increased by 1. That is 5 is increased to 6. So we multiply. The multiply ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം zeros ആണ് വരുന്നത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കും. 13 into 6 മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 3 into 6 18, carry over 1, 166, 6 plus 1, 7. Then 9 zeros കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. So our answer is this. That is the estimated product. So let us conclude our topic. Have a nice day.